The part that we have discussed in the morning class, where we are discussing about that spectroscopic term, right? Spectroscopic term. And before that, I forgot to discuss another one concept, that is mainly about angle between L and S. Angle between L and S. After that, we'll go for uh, different types of spectroscopic terms for examples. We'll solve some examples based on it. Okay. See, in the morning class, I was explaining about LS coupling, right? It is LS coupling. LS coupling. So, as I told that here, if I take the reference point, then this will be an angular momentum, that is orbital angular momentum. Then this one is spin angular momentum. Generally, we take that one as this is going to precess around this total j. This is the total j vector, right? Then spin is going to precess around it with angle theta. Then, or if I take this not theta now, as of now, no need to take this as theta. Just let us take like this. This is S and this one is L. Okay, this one is L. Then here, this is going to precess around the capital J like this. ಹಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ರೈಟ್ therefore angle between L and S ನೋಡುತ್ತೆ ನೋಡು ಟೋಟಲ್ angle ಎಷ್ಟು generally ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ angle that we are going to calculate. See what we have, we write for more than one electron systems we take capital G because it is the sum of both the G's, right? Simply what we do, we take we know that J is equal to J vector is equal to L vector plus S vector, right? Where capital J is nothing but capital J is the total angular momentum of electron. Capital J is total angular momentum, total angular momentum, where L is orbital angular momentum, where S is spin angular momentum, right? So if you write the total J, then that J may be the sum of J1 plus J2. J1 plus J2. Why? Because this capital J, if I write J1 and J2, this is applicable for multi-electron system. For more than one electron. For more than one electron system. One electron system applicable. What do we do? Let us take the J. If I take the J is equal to root over J into J plus 1, then this will be applicable for into H cut. It will be applicable for more than one electron. More than one electron system. More than one electron system. If I write the same J as J is equal to root over small j with small j plus 1 into H cut. This is applicable for one electron system. One electron. So one electron only. Because ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಜೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು J1 J2 J3 ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. For similarly we write for L also. L we write capital L, that is root over L into L plus 1 for more than one electron system. For more than one electron. One electron. We write the same S as S is equal to root over S into capital S plus 1 into H cut. For these two are for more than one electron system. If it is for only one electron system, where that capital L is equal to small l into L plus 1 into H cut, then that S becomes root over small s into S plus 1 times of H cut. This is applicable for only one electron system. One electron system only. Okay. System only. Then what we do here? Okay. Let us consider the angle between L and S is theta L and LS ಅಂತ ಬರೀ angle between, so angle between capital L and capital S is theta LS ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. theta LS ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, let us take this J vector, G square, J vector and the J vector is equal to L plus S I3. This is the vectors. Square ಮಾಡ್ರಿ ಎರಡು ಸೈಡ್.
If I squaring on the both the side, what I get here? This is square, this one is square. Then this becomes d square is equal to L square plus S square plus 2 times of L vector dot S vector. This is actually the squaring of the vectors. Right? So what we do here? Let us take this d square and 2ls on one side. 2 times of L vector dot S vector is equal to J square minus L square minus S square. Okay. And what can I write for this from this? I can write this one as 2 into mod of L into mod of S into cos theta ls is equal to J square minus L square minus S square. So what is exactly the result of J square for more than one? Generally more than one electron system use mono. Okay. So what I will do? I'll take this J square as capital J square is equal to small j into j plus 1 into h cut ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ h cut square. Then similarly capital L square as small l into L plus 1 into h cut square ಬರಿಬೋದಾ. Then s square can also be written as s into s plus 1 into h cut square ಬರಿಬೋದು. But therefore by substituting all this, what we get that cos of theta ls is equal to j into j plus 1 h cut square minus L into L plus 1 h cut square minus S into S plus 1 h cut square divided by, what about this L and S? What is the magnitude of L and S? Magnitude of L and S is magnitude of L into L plus 1 times of h cut into S is given by S into root S plus 1 times of h cut. Anyway, h cut squares are common. I will cancel out numerator and denominator terms. H cut square, h and h cancels here. For cos of theta ls is going to be only j into j plus 1 minus L into L plus 1 minus S into S plus 1 divided by, that is 2 times of, anyway it becomes 2 here, 2 on the other line, right, into 2 times of root over L into L plus 1 into root over S into S plus 1. So this is what exactly the angle between L and S. The interaction between L and S is known as spin orbital interaction ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. So angle between spin orbital interaction, angle between, this is spin orbital interaction and it is responsible for, moreover this spin orbital interaction ಏನದಲ್ಲ, spin orbit interaction is mainly responsible for fine structure, fine structure spreading, fine structure splitting. You know already morning on the example got fine structure splitting. How that one single orbital s orbital ಅನ್ನೋದು that is going to split up into multiple orbitals depending on its spectroscopic term symbol or spectroscopic term notation, right? So here completely fine structure splitting ಗೆ mainly responsible ಇರುವಂತ terms ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ small j, small s and s, small l. These are very very important terms. Okay. So generally ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ once again spectroscopic terms ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. Okay. ಬೇರೆ ಬೇರೆ examples try ಮಾಡೋಣ. So here spectroscopic terms for various atoms. Spectroscopic terms for various atoms. మనం ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೀ, ನೆಟ್ ಒಳಗು ಗೇಟ್ ಒಳಗು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೂ ಬರ್ತದ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಭಾಳ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ incorporation of spin orbital interaction. Spin orbital interaction ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎನರ್ಜಿಗಳು ಏನು ಸ್ಪಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ, ಯಾವ್ದು ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಅದು ಸ್ಪಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ,
That is going to be explained by spectroscopic term symbol. In orbital interaction ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕೌಂಟರ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. SPDF ಅಂತ ಅಬೌವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಬೌವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is going to give us a splitting of orbitals by the less interaction. Okay, so that spectroscopic notation ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು 2 plus 1 into L, that is J. Is that correct? That is J ಅನ್ನೋದು capital J ಬರೀತೀವಿ, small j ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, because multiple electron system that should be capital J. Okay. Now let us take a spectroscopic terms for one electron systems, one valency electron. One valency electron ಅಂದ್ರೆ outermost orbital electron ಗೆ one valency electron ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು one optical electron system ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, because that emit ಆಗ್ತದೆ easily. So spectroscopic term symbol for, I'll write directly only term symbol ಬರೀತೀನಿ. Term symbol for one valence electron system. One valence electron system, or ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, one optical electron system ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. One optical electron system. Okay, one optical electron system. Same on ಈಗ. Let us take one example ಅಂತಂದ್ರೆ one electron system is known as also optical electron system ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಇರೋದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ Z ಎಷ್ಟದ? ಇರೋದು 1 ಅದ. Z ಗೆ 1 ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? Electron configuration is very important according to Hubble principle. So that is given by 1s 1 only, because electron ಏನದ ಇದ್ರಾಗ only 1 ಅದ. If you take lithium ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? Z is going to be 3. Then electron configuration ಏನು ಬರೀ ನಾವು 1s2 2s2 2s1 or 2s2 no 2s1 is 3 electrons. Then sodium ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? sodium is Z is equal to ಏನು ಬರ್ತದ 11. It is going to be 11 for this. 11 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? 1s2 2s2 next 1s2 2s2 2p 6 next ಬರೋದು 3s1 ಬರ್ತೈತೆ according to that configuration. So 1s ಮೊದಲು ಬರೀತೀವಿ, then 2s ಬರೀತೀವಿ, then 2p ಬರೀತೀವಿ, then 3s ಬರೀತೀವಿ, 3p ಬರೀತೀವಿ, 3d ಬರೀತೀವಿ, then 4s ಬರೀತೀವಿ, 4d 4p 4d. So configuration fill up ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1s then 2s 2p 3s 4s 3d 4p like that, isn't it? Therefore if you go for sodium ಇಂತ ಇದೇ ತರ ಬೇಕಾದ electron system ತೋರಿ, almost alkali metals they are going to have outermost orbital electron ಏನದು valence electron 1 ಇರ್ತದೆ always. If I take the potassium ತೋರಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟದ ಟೋಟಲ್? I think is that 70? No, 19, isn't it? 2 8 8 18, I think 18 something is going to be 19 ಆಗುತ್ತೆ sodium. So that potassium that is going to be 19 ಅಂತಂದ್ರೆ configuration ಏನು ಬರ್ತದೆ? 1s2 2s2 2p6 3s2 ಎಷ್ಟಾದ 10 plus 2 3s2 then 3p next ಬರ್ತದೆ 3p ಬರ್ತದೆ 3p 6 ಎಷ್ಟಾದ ನೋಡಿ 10 16 18 ಆಗುತ್ತೆ 18 then ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು 4s1 ಈಗ 4th orbital ನೇ ಬರ್ತದೆ 4th orbital. This is what, look at all these outermost configurations. 1, this is also 1, here is also 1. First orbitals in the fill up one electron. So these are called as valence electron, one valence electron systems ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Call these are one valence electron systems. So spectroscopic terms ಗಳು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ನಿಮಗೆ. mainly spectroscopic terms for these systems ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಒಂದಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು. Spectroscopic terms mainly depends on LSJ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ, not on this n value ಎಷ್ಟನೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಂತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. It only depends on what we call that one LSJ term. For example, last NS1 system, okay, NS1 systems ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದು. It never depends on n.
So spectroscopic terms depends on spectroscopic term depends only on L, S and J, not on N, not on N. ಇದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 4 ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಸ್ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ S1 ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಒನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಫಾರ್ ಎಸ್ ಗೆ ಎಲ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಫಾರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? 0ನ ಬರ್ತೈತಿ. What about S for this? S is equal to ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ is 1/2 because one spin ಒಂದೇ ಇರ್ತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ because unpaired electron ಒಂದೇ ಅದ. What about total J here? J is going to be also 1/2. For capital J is always 1/2. Therefore ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು NS1 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? Turn symbol will be so 2s1/2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ because ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರೋದು s ಅದ. then s equal to total 1/2 ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 2s plus 1s ಬರ್ತೈತ್ರಿ. there is 2 into 1/2 plus 1, that becomes only 2. then j becomes, that is l plus s ಬರೀತೀವಿ, therefore it is going to be 0 plus 1/2, therefore j is going to be, capital J is going to be 1/2, therefore turn symbol is going to be 2s1/2. ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದೇ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇರೋದ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದು ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, moreover this is also called as ground states, a spectroscopic terms for a hydrogen atom. H atom ga even it is a ground state spectroscopic term ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ground state ಗೆ sorry hydrogen atom ಗೆ, for hydrogen atom, so this 2s1/2 ಏನದಲ್ಲ, this is called as ground state. This is called as ground state turn symbol. spectroscopic turn symbol ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ turn symbol ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. turn symbol. ground state term means lowest energy term. ground state ಅಂತ ತಿಳಿಯಾಗಿರಲಿ, ಇದೇನಂದ್ರೆ lowest energy term, that is lowest energy term. Okay, then ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎನಿ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೇನು 1 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ that does not depend on n ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, if you want to calculate other ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೋರಿ, ಲಿಥಿಯಂ ತೋರಿ, ಸೋಡಿಯಂ ತೋರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು ಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಲ್ s1/2 ನ ಬಂತು. ಹೆಂಗಿದ್ರ ಮೂರದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಲ್ is going to be 2s1/2 ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಲ್ 2s1/2 ನ ಬಂತು. ಲಿಥಿಯಂ ತೋರಿ, ಲಿಥಿಯಂಗೂ ಕೂಡ ಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಲಿಥಿಯಂ ಆಟಮ್ ತೊಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಲ್ 2s1/2 ನ ಬಂತು. ಇದ್ರೆ ಈ ಮೂರದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ. one atom to another atom compare ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ, then you need to depend on n value. n value ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, to count this n value. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ n equal to ಇಲ್ಲಿ 1s ಮುಗೀತು, ಇದು ಲಿಥಿಯಂ 2s ಮುಗೀತು, then ಲಿಥಿಯಂ 3s ಮುಗೀತು. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಟಮ್ಸ್, ಅವಾಗ ನಾವು n ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಯರ್,
has more energy here. As n increases, automatically energy ಏನಾಗುತ್ತೆ increase ಆಗುತ್ತೆ. For lithium has more energy here. ಹೌದಿಲ್ಲ? So lithium has more energy. More energy. Because ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. Therefore it is going to have a more energy than hydrogen helium. ಅದರದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. You compare the different atoms, you need to have that n value. Depend ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. Next, for example, ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಸೇಮ್ ಶೆಲ್ ನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶೆಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋರಾನ್ ತೋರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬೋರಾನ್ ಅಂತ ಬೋರಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಹೌದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ that is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು equal to 5 ಬರ್ತೈತಿ. Quickly write the what to call term symbol for this electron configuration. Morning ಮಾಡಿದೀವಿ but still ಅದು explain ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. So what is the electron configuration? 1s2 2s2 2p1. So p ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. So one electron filled in p shell, one electron filled in p shell, okay. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಟರ್ಮ್ ಅದ ಅದನ್ನ ತಗೋರಿ. 2p1 ಬಂತು. 2p1 ಎಲ್ ಏನದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಸುದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಒಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1/2, so capital S is going to be 1/2. ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಲ್ಲ. Then J becomes what happens, J varies from L minus S to L plus S. ಒಂದ್ಸತಿ L minus S ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, L minus S ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ 1 minus 1/2 ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 1 plus 1/2 ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಈ ಟೈಮು ಒಂದೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 2 becomes ಒಂದು 1/2 ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು 3/2 ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ J term. Is that clear? Then now here we are going to have two spectroscopic terms ಬಂದು for boron. So hang define ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ, so spectroscopic terms ಅಂತಂದ್ರೆ 2s plus 1 times of L into J ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. That's now term symbol ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಜಾಗದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ p ನೇ ಬರ್ತೈತಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. Let us type that is p. J value is 1/2 ಒಂದದ, ಇನ್ನೊಂದು p value 3/2 ಅದ. ಒಂದಕ್ಕೆ 2s plus 1 ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, s substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ s is going to be here 1/2. Therefore it is going to be 2. Here it is 2, then here it is 2. Okay, ಇದರೊಳಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರೂಲ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು, ಸೊ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅದರದ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. F is maximum, energy is less. L is maximum, energy is less. Then ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದನೇ ರೂಲ್, ಎರಡನೇ ರೂಲ್, ಮೂರನೇ ರೂಲ್ ಏನದ, if J is more, energy is less. ಯಾವಾಗಿದು J is less ಇದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಿದು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್, this rule is applicable for ಯಾವಾಗಿದು J ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸ್ ಇರೋದು. more than half filled ಇದ್ದಾಗಿದ್ದು, more than half filled ಇದ್ದಾಗ. What about this? It is going to be less than half filled. Is that correct? Orbitals ನೀವು fill up ಮಾಡೋದು less than half filled ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ J ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. more than half filled ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ J ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅದು ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಎಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಇನ್ನಲ್ಲೂ ಸಂಬಂಧ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, J ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ.
J is going to be ಒಂದು 1 by 2 ಅದ ಒಂದು 3 by 2 ಅದ. So ಇದು once the configuration check ಮಾಡಿ configuration is that less than half filled or more than half filled. Orbital actually electrons ಎಷ್ಟು more 6 electron ಬೇಕು. So 1 2 3 ಅಂತ ಒಂದು up and down ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. Therefore what happens here, J is less, energy is also less. So J less ಯಾವ್ದಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. Therefore ground state lowest energy ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 2p 1 by 2 2p 1 by 2. So compared with 2p 1 by 2 is have less energy than 2p 3 by 2. Is that clear all? Done with this. Okay. Then since 2p1 is less half filled, so it is going to have a ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅದು ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. Okay. Next, this state is exist doublet. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1p1 ಏನಿತ್ತಲ್ಲ 2p1 ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ is now doublet. Why it is going to be doublet? Doublet ಮತ್ತು ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು ನೋಡಿ. So if you check this 1s2 observe ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ here you are not going to get any term symbol. Some particular ಇರುವಂತ term symbol ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. If you go for 1s2 core 1s2 core s ಏನದ 1 by 2 ಬರೀತೀರಿ ಬಟ್ l ಏನದ 0 ಅದ. j equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ 1 by 2 ಬರ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ j ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 2s2 ಹೋದ್ರು ಕೂಡ s 1 by 2 ಬರದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನದ 0 ಅದ. j becomes again 1 by 2. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೂ ಮತ್ತು ಇದರೊಳಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಈ ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ 1s2 ಜಾಸ್ತಿ ಅದ 2s2 ಜಾಸ್ತಿ ಅದ more energetic compared to these two. This 1s2 lower energy. So if you plot that energy level diagram ಅನ್ನು ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. Here it is first one 1s2, next is 2s2, next is 3p1. After orbitals take this is going to be orbital, this is going to be s orbital, 2s orbital, this is 2p orbital, and this is going to 2p1, right? 2p orbital. And this is 1s orbital. So there is no splitting in this. We are going to write the term symbol as 2s 1 by 2. 2s 1 by 2, but it is lower energy. Here ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 2s 1 by 2 ನ ಬರ್ತದೆ term symbol 2s 1 by 2, but orbital ಯಾವ್ದೈತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it is 2s 2 orbital ಅದು second orbital first orbital. ಏನಾಗುತ್ತೆ is now going to experiencing fine structure splitting. Therefore going to split this energy level into two energy levels. One is here this becomes 2p1 by 2, then this is going to be 2p by 2. ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅದ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. This is what is called as fine splitting ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು LS ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. Spin orbit interaction. Moreover, these two states are singlet states. Singlet ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ singlet state. This is doublet state. So ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಡಿಜೆನರಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ. Okay, quantum mechanically we represent that one as a degeneracy. I will explain that one next. Can you draw for the or can you write the term symbol for the fluorine? Quick ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ fluorine ತೋರಿ. Next example is fluorine. Fluorine Z ಏನದ Z is going to be 9. Yes, all right. So what is the configuration for this? Quickly 1s 2 2s 2 4 ಅದು next ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ 3 2 ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಿಲ್ಲಿ 5. Next quickly can you write the term symbol for this?
ಟೈಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ 5 ತಗೋರಿ 5 ತಗೋರಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅದು ಅಪ್ ಒಂದು ಡೌನ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದಂದಾಗ 5 ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದ ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಂತದ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1/2 ಎಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1/2 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ತಗೋ ಜरूरत ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ತಗೋತೀವಿ what about L for this so I got S is equal to 1/2 what L for this L is going to be 1 is that correct then what about J J values go from L minus S to L plus S so what are the terms that we get here yes anyone same thing here also we are going to get 2p 1/2 and 2p 3/2 isn't it 1/2 turn symbols ಹಿಂಗ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಟ್ರಿಕ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಯರ್ lowest energy level 2p 3/2 because it is going to have electrons more than half filled electrons more than half filled more than half filled ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ J is more energy is less isn't it that is what can you put for a scandium quick ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ ಬರಿತೀನಿ scandium is given by so quick write down for this scandium ಅದು so ಜಡ್ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 21 ಬರ್ತದೆ quick can you tell me the turn symbol for this electron configuration ಬರೀರಿ then ಎಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಉಳಿತದ ಹೇಳ್ರಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೇಳ್ರಿ turn symbols ಹೇಳ್ರಿ Three 3/2 by and 2 and 5/2 5/2. yes that there what is that turn symbol ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ನಾನು J we got 3/2 and 5/2 configuration is 1s2 2s2 2p6 the next 3s2 next 3p6 then 4s2 then 3d1 isn't it ಇದು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ what about S S is going to be 1/2 then what about that J L sorry L is equal to going to be 2 J values ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಒಂದು L minus 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು is going to be 3/2 L plus 1/2 ಅಂದ್ರೆ 5/2 so that is what the variation correct turn symbol ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ turn symbol tell me L equal to 2 L equal to D ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು D ನ ಬರ್ತಾವ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D ಅಂತ ಬರೀರಿ so this is going to be 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಕೂಡ 2 ಇದು ಕೂಡ 2 here we get one is 3/2 another one is 5/2 so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ
5 by So 3 5 3 by 5 by 2 has more energy, isn't it? 2. Okay, that's it. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ Yes, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ sir. ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀದಿದ್ದು. What about for two valence electron system? Two valence electron system. Next concept is about to write the symbol for two electron system. Two electron system. Two electron system ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು for two non-equivalent electrons and two equivalent electrons ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. The concept. One is the first one equivalent and non-equivalent electrons ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. One is non-equivalent, two non-equivalent equivalent electrons. Second one is two equivalent electrons. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡ್ರಿ, for those electrons for which having either different value of n or l, n ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ರೀ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3p1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಒಳಗ 3p1 3d1 ಬಂತು. 3p1 3d1 ಬಂತು. ನೋಡ್ರಿ, ಎನ್ ಗಳು ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ ಗಳು ಏನದಾವ? ಎಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ 1. What about L for this one is 2. If L's ಎಲ್ಲರೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಆರ್ ಎನ್ಸ್ ಗಳರೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಇವೆರಡೂ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1s2 ಬಂತು ಅಥವಾ 2p2 ಬಂತು, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಎರಡೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪೌಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಪೌಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗ್ತದ ಪೌಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಪೌಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ml ಮತ್ತು ms ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಪ್ ಸ್ಪಿನ್ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ms ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ -1/2 ತಗೋತೀವಿ, ಒಂದ್ಸತಿ +1/2 ತಗೋತೀವಿ. ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವುದು? ಈಕ್ವಲೆಂಟ್, ಟೂ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ತರ ಇದ್ರು ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3p1 3d1 ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ 2s ಮತ್ತು 3p ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ n ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐತಿ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ. What about this 2p and 3p? 2p ಮತ್ತು 3p ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಈ 2p ಮತ್ತು 3p ಒಳಗಿದ್ದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್? Yes, 2p and 3p, whether it is equivalent or non equivalent? It is non equivalent. Why? ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕ? ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ಸ್ ಏನದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದಾವ. 2 3 ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎನ್ಸ್ ಇವು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹೀಲಿಯಂ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಲಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನ 1s2 ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದು ಸಂಬಂಧ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ಸ್ ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎನ್ನೂ ಸೇಮ್ ಅದ, ಎಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅದ. ಈಗ L = 0 ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ n = 1 ಅದ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ml ಅಂಡ್ ms. ml ಮತ್ತು ms ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು, ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ let's consider this 3p and 3d1. 3p and 3d. So take this system now. Term symbols ಹಾಕಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. 3p and 3d. ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು. ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮೊರವರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದದ ಇಲ್ಲೊಂದದ ಎಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ದ 3p1 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ s1 ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ s2 s1 ಏನ್ ಬರೀನು ಇದು ಕೂಡ 1/2 ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ s2 ಆಲ್ಸೋ 1/2 ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ L1 ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ Right. L1 is going to be p orbital 1 what about L2 2 1, sir. okay then ಇದರಿಂದ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ S ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ S ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು then what about capital L here capital L sorry capital S S1 minus S2 to S1 plus S2 value varies S1 plus S2 to S1 minus S2 ಬರೆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ this vary S1 minus S2 to S1 plus S2 ತನ ಹೋಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೊ S1 minus S2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 ಬರ್ತದ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ S 1. then what about L capital L again ಬರೀನು L1 minus L2 to L1 plus L2 and that L goes from 1, 2, 3. ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋದ್ರಿ 1 ಬರ್ತೈತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 2 ತನ ಅಂದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬರ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ 1 2 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ 1 1 1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಡೆಲ್ಟಾ L ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇರಬೇಕು ಒನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ತಗೊಂಡ್ರಿ 3 ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು 2 ಬಂದೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 2 3 ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತವೆ ಓಕೆ what about J what about capital J now capital J should be L minus S to L plus S yes need to take what to take here ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ S equal to 0 ತಗೊಂಡ್ರಿ 0 ಮತ್ತು 1 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಬರ್ತೈತಿ 0 ಮತ್ತು 1 ನೋಡ್ರಿ S equal to ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ ಒಂದು 1 ಅದ 1 plus 1 ತಗೊಂಡು 1 minus 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ಸತಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ J ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ J ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಹಂಗಂದ್ರ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ L equal to 1 S equal to 1 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ J ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ 0 1 2 ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲ L equal to 2 ತಗೊಂಡು S equal to 1 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ J goes from 1 to 3 ತನ ಬರ್ತೈತಿ not about if I take L equal to 3 ತಗೊಂಡು S equal to 1 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ J goes from 2 3 4 ತನ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ 2 3 4 ತನ ಬರ್ತೈತಿ 3, 4. ಆಮೇಲೆ moreover S is equal to 0 ತಗೊಂಡು L equal to 1 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ 1 2 3 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ J ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ 1 2 3 ನ ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 2 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಇದ್ರಾಗ ಅದಾವ ಓಕೆ these are the possible values of these ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ತಗೊಂಡು ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ತರ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾವ ಕೇಸ್ 1 ಫಾರ್ L equal to 1 2 3 ಇದ್ದಾಗ S equal to 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ J 1 2 3 ಬರ್ತಾವ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ J ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ in case J becomes 1 2 3 then ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ತಾವ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ 3 ಬರ್ತಾವ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ x equal to 0 ಹಾಕೊಂಡು L equal to 1 2 3 ಹಾಕೋಬೇಕು x equal to 0 ಹಾಕೊಂಡು 2s plus 1 ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ that becomes 1 then 1 J ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ J ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 2 3 ಮೂರು ಬರ್ತಾವ ಬಟ್ ಇವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ L equal to 1 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತೈತಿ then L equal to 2 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1D ಬರ್ತೈತಿ L equal to 3 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ 1F ಬರ್ತೈತಿ that isn't it L equal to 1 P L equal to 2D L equal to 3 F okay one second
Yes. Are you getting 1p ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ this term ಏನೈತ್ರಿ 2s plus 1 l then j ಅಂತಿತ್ತು j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 2 3 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ l ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ j ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ j ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ 1p ಬರ್ದ್ರಿ 1p ಬರ್ದಾಗ j ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತದೆ 1 ಬರ್ದೀವಿ d ಬರ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ is it audible okay d ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ Yes, sir. so d Yes, sir. ಬರುತ್ತೆ f ಕ್ಕೆ d ಬರುತ್ತೆ so these are the three term symbols regarding l equal to 1 to 3 and s equal to 0 ನೋಡ್ about next ಇನ್ನೊಂದು ಐತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು l equal to 1 ಇದ್ದು s equal to 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ j values ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ 0 1 2 3 ಇವತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಈ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನೇನು ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತಾವ ಕ್ವಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾರಾದ್ರು ಮೋರೋವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಅದಾವ್ರಿ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಯಾಕೆ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಲ್ ಬಂದ ಇದ್ದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಬ್ಲೆಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 3p0 3p0 3p1 and 3 3p2 3p1 ಯಾಕಂದ್ರೆ l equal to 1 ಅದಲ್ಲ ಪಿದಾಗ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ p2 ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ p ಒಳಗೆ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀನು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ l equal to 2 ಇತ್ತು s equal to 1 ಇತ್ತು yes j we got there so this is 1 2 3 I think 1 2 3 ಬಂದಿತ್ತು quickly tell me what is the term symbol here term symbols are ನೋಡ್ರಿ l equal to 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ d's ಬರ್ತಾವ d d d d ಇದಕ್ಕೊಂದು j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು 3 ಇದ್ದಿದ್ದು then s ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 3 3 isn't it so this is also triplet next quick if this l equal to 3 ಇದ್ದು s equal to 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ fourth l equal to 3 s equal to 1 j are 2 3 4 ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಬರ್ತಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಫ್ 3f ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸರ್ 3 ಬರ್ತೈತಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧ then ಇಲ್ಲಿ 2 3 4 is that correct 2 3 4 yes now observe all this now tell me which is the ground state which has the highest state ಅಷ್ಟೊತ್ತೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾವ ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀರಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತನ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಬರೀರಿ ದೆನ್ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದ ಯಾವ್ದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅದ ಹೇಳ್ರಿ
So first tell me which is the lowest energy symbol ಯಾವುದು? Which is the lowest here out of all these? Lowest energy. 1. Yes, 1. 1p1 is lowest energy. 1p1. At once 1p1 is the lowest energy. ನೋಡ್ರಿ F is also less than half filled ಅದ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಏನದ less than half filled ಅದ. Because D ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ? I think it was P1, 3p1 and 3d1. Both are less than half filled. Less than half filled. So less than half filled ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ J ಏನಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? J is less than half filled ಆದಾಗ J is less, energy is less, isn't it? Less than half filled ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ J ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗೋ J ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ, ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ಎಲ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ equal to 0, L equal to 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, L equal to 1 ಇದ್ದಿದ್ದಾವೆ. L equal to 1 ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಅದಾವೆ. ಯಾವ್ರಿ? ಇದೊಂದು ಐತಿ, ಅದನ್ನ 3p0 ಒಂದೈತಿ, 3p0 and 3p1, 3p2, 1p1. All these are L lowest ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಅದ ಅದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ ಯಾವ್ದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅದ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸ್ ಅದ. ರಿವರ್ಸ್ ಅದ ಇದು. ಎಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಏನದ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್? ಎಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಅದ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಎಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ? ಈ ಒಟ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಒಳಗಡೆ which L has more energy, which L has more L value, which term symbol. F ಗಳು L ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? LL3 ಅದ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದಾವ ಅಂದಂಗ ಇದೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಮೂರುದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್. ಇವು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅದ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3. L is more, energy is less ಅದ. Therefore ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಟರ್ಮ್ ಏನೇ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಜೆ ಕಡಿಮೆ ಐತಿಲಿ? ಎಸ್, Pf2 is going to be the lowest out of all. ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೂ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಮೂರು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಈಸಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? 3p3, 3f3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3f4. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅದ? ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೆಸ್ ಅದ. ಇವು ಮೂರದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ರೀ? 3d1, 3d1, 3d2, 3d3 ಬರ್ತಾವ. 3d1, 3d2, 3d3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು? L equal to 1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕೀಗ. L equal to 1 ತಗೋರಿ. L equal to 1 ಒಳಗೆ 4 ಅದಾವ. ಓಕೆ, L equal to 1 ಒಳಗಡೆ 4 ಅದಾವ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್, ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಅದಾವ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಸ್ ಏನತಿ? ಎಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ಅದ. ಎಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ. ಎಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಗಳು 1 1 1 ಅದಾವ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ಅದ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಜೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎಲ್ ಜೆ ಎಫ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ ಜೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು?
ಎಲ್ ವೈಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ರಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಸ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ನೀವು ಈಗ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಅಂತೂ ಎನಿವೆ ಎಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಎನಿವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾವ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಅದ ಮೂರಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಜೀರೋ ಅದ ಮೂರರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇವು ಮೂರರೊಳಗೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಎನಿವೆ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಐತಿ ಎಸ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅದ ಇವು ಎನರ್ಜಿಗಳು ಲೆಸ್ ಇರ್ತಾವ compared with s equal to 0 compared with s equal to 0 s equal to 1 they are going to have more less energy ಮೊದಲು ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರ ನಂತರ ಬರೋ ಇವೆ s equal to 1 ಇದ್ದು ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು 3p0 less than 3p1 less than 3p2 correct do you know this ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ ಎಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಳಿದು ನಮ್ಮ ಮೂರರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಮೂರರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ 1p1 1d2 ಅಂಡ್ 1f3 ಮೊದಲು ಎಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂತೂ ಮೂರು ತುರ್ದು ಒಂದ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ ಹೋಗ್ರಿ ಗೋ ಟು ದ ಎಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ ಮೋರ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಮೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಎಫ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಸೊ therefore this one should be the lowest here the next ಬರೋದು ಯಾವುದು 1f3 next ಬರೋದು 2d 1d2 1d2 the next ಬರೋದು 1p1 so therefore 1p1 is going to have the highest energy and this p2 has lowest energy is that clear all is this clear how much the related state adavanta ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು these are called as Hunt's rule ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಸಾರಿ ಎಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡುದು ಎಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಎಸ್ ಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 3p and 4p solve for this 3p and 4p quick 3p1 4p1 each other non-equivalent system other ಇದು ಕೂಡ non-equivalent to those ends are different non-equivalent system here L1 ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ what about L1 here L1 is going to be 2 L2 is also going to be 2 L1 is 1 ನೋಡ್ರಿ 1 ಬರ್ತೈತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ 1 yes sir if I calculate for this quick calculate ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನೋನು L ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ L1 is 1 L2 is also 1 what about capital L capital L L1 plus L2 to L1 minus L2 1 0 ಬರ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು 1 1 ಬರ್ತೈತಿ 0 1 2 then what about S1 S1 is 1 by 2 S2 is also 1 by 2 then what about what is that capital S 0 and 1 ಅಷ್ಟೇ just quick ಈಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ L equal to 0 ತಗೋರಿ sorry L equal to 0 1 2 3 for S equal to 0 so 0 1 2
for s is equal to 0. S equal to 0 ತೊಂದಾಗ L equal to 0, 1, 2, 3 ತೋತೀವಿ. ಈ J values ಏನು ಬರ್ತಾವ? J values 0, 1, 2 ನ ಬರ್ತಾವ. ಹೀಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? Term symbols are s equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು 1, 1, 1 ಬರ್ತಾವ. 0 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ s ಬರ್ತೈತಿ, 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೈತಿ, 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೈತಿ. What about J values? J values already ಇಲ್ದಾವ 0, 1, 2. Is that correct? Next combination ಇದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ತಗೊಂಡಾಗ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೋಬೇಕು. J ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. L equal to 0, S equal to 1. Combination ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? J's are I think only 1 ಬರ್ತೈತೆ. Only 1 ಬರ್ತೈತಿ. What about the term symbol for this combination? That is S equal to 1 ಅಂತಂದ್ರೆ it is going to be 3. L equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ S, that is going to be 1s3. Is it correct? Next combination is L equal to 1, S equal to 1. What about here? J is going to be ಒಂದು 0 ಆಗ್ತೈತಿ ಬಿಟ್ರೆ 2 ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಡುವಿನ 2 ಆಗ್ತೈತಿ. What are the term symbols here? Here term symbols are L equal to 1 ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ p ಬರ್ತಾವ, 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಬರ್ತಾವ. S 1 ಐತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ 3 3 3 ಬರ್ತಾವ. 2s plus 1. What about J value? 0, 1, 2. Next L equal to 2 ಒಂದು ಐತಿ ಇನ್ನೊಂದ. L equal to 2 ಇದ್ದು S equal to 1 ಇತ್ತು. What about J values? J values are I think 1, 2, 3. What about term symbols? L equal to 2 ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟ D ಬರೀರಿ. D, D, D. S equal to 1 means 3, 3, 3. What about J's? 1, 2, 3. So how many term symbols here? Here 3 ಬರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ 3, 3, 3 ಬರ್ತಾವ. Totally 10 ಅಲ್ವಾ? 10 ಒಂದು. Quickly tell me which is more energetic, less energetic. Ground state to ಆಮೇಲೆ higher state ಗೆ. So it is highest energy and lowest energy. ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಡಿಜನರಸಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಜಿಮಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿಮಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅನಾಮಲಸ್ ಜಿಮಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ವೆವ್ಲೆಂತ್ ಹೆಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡನ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿತಿ. ಸ್ಟರ್ನ್ ಗರ್ಲಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋನು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದೊಂದು ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಡಾಪ್ಲರ್ ಬ್ರಾಡ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್, tell me which is the highest energy here? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ S equal to 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ L equal to 2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರು ಲೋಯೆಸ್ಟ್. ಇದ್ರಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಅದ. 1, 2, 3 ಎರಡು ಲೆಸ್ ಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಯು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು LS 0 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಮೂರದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಅದು ಎಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅದು ಲೆಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಏನಾಗಿತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿಂಪಲ್, ಮೂರು ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. Is that clear? Yes. Now the term is degeneracy. Remember this degeneracy? On the
ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಜನರಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜನರಸಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, it means number of level having same energy ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅದಾವು? ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಜನರಸಿ. ಎರಡು Splitting of energy ಒಂದ levels ಸ್ಟೇಟ್ also. ಏನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡಿಜನರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ 3P 3Dಗೆ 3P and 3D ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಾವ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಿರೀಸ್. ಈ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜನರಸಿ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 60 ಡಿಜನರಸಿ ಬರ್ತಾವ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ ಡಿಜನರಸಿಯನ್ನ? ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಳ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. 3P 3D ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ತಗೋ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 1P1. 1P1 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಜನರಸಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ 12 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನಾಗ್ಯಾವ ನೋಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಟೋಟಲ್ 12 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಜನರಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಜನರಸಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ same energy. So this 1P1 is going to have, or ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ degeneracy is 3 ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು? It is just that 2J plus 1 number of energy levels ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. J's levels are going to split up to 2J plus 1. J value ಏನೈತಿ? 1 ಐತ್ರಿ. Therefore degeneration ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದರ degeneration ಎಷ್ಟು? 1F3 ಅಂತ ಬಂತು. 1F3 ದ degeneration ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? Degeneration. So that is going to be 2 into 3 plus 1. So they are 7. Like this, ನೀವು 12 ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ degeneration ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತು? Degeneration there will be 60 degeneracy states now. The total P and 3D system number of total degeneracies. But adana direct agi calculate ಮಾಡಬಹುದು. Even we can calculate the direct formula. How many total degeneracy ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಂತ. Direct formula to calculate degeneracy. Direct formula to calculate. So ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ degeneracy calculate ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. But total symbols ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. So the direct formula to calculate degeneracy. So that is given by degeneracy is equal to 4L plus 2 factorial, 4L plus 2 factorial divided by 4L plus 2 minus capital N factorial into N factorial. Here L ಅನ್ನೋದೇನು? L is nothing but orbital quantum number. What about N? Capital N is going to be total number of electrons in the orbital. Total number of electrons in the orbital. This is actually to calculate the total degeneracy calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. 3P 3D ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 3P and 3D ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ. degeneracy ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ if L's ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಇತ್ತು, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಸೊ 3P ಮತ್ತು 3D ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ degeneracy. 3P degeneracy ಅನ್ನ D1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. D1 degeneracy ಇದಕ್ಕೆ D2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. D2 degeneracy. So total number of degeneracy becomes total number of degeneracy
equal to d1 into d2. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಏನು ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಏನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. d1 ನೋಡ್ರಿ ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ d1 ಡಿಜನರಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಈ ತರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4l minus 2 factorial divided by 4l minus 2 4l plus 2 factorial 4l plus 2 minus n whole factorial divided by into n factorial. So what is n here? n ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ p orbital ಒಂದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಹಾಕಿರಿ, p1 3d1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರಿ? ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕಿರಿ. ಸೊ n equal to 1. what about l? equal to 2. sorry l equal to ಅಲ್ಲ, p orbital ಐತಿ, l equal to ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ here 1. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3p1 d1 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತು? that is 4 plus 2 factorial 4 plus 2 factorial divided by 4 plus 2 minus 1 factorial into 1 factorial. What we get here answer? I think 6 factorial divided by 5 factorial. It is going to be 1 factorial only. It is going to be 1. 6. It is going to be 6 value. Only 6 is bರ್ತದೆ. 5 factorial cancel ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. What about for 3D? 3D ಏನು ಬರ್ತದೆ d2? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. l is going to be 2, n is going to be ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ. therefore d becomes 4 into 2 plus sign into plus 2 whole factorial divided by 4 into l is 2 plus 2 minus 1 factorial into 1 factorial. What I get here answer? I think it's going to be 10 factorial into plus 10 factorial divided by 9 factorial. Answer ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? 10 ಬಂತು. Therefore d1 is 6, d2 is 10. For total number of degeneracy capital D is going to be 60. So that is what we get. ಈಗ 2 ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮೇಲಿಂದ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕ ಡಿಜೆನ್ಸಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗನು ಕೂಡ 16 ನೇ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ CPN 3D ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇದಾ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರ ನೆಟ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಡಿಜೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. This is very important. This one is important. Okay. So tomorrow's class, what I will do? I will go for equivalent number of electrons. Two equivalent electrons ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ? ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್. That will be in the next class.